国际上要紧继续来关心伊朗的反政府抗议，已经造成上无600个人死亡啊！这美国总统川普是搁再警告讲，要考虑用强势行动来保护这些抗议人士，讲伊朗即马应该是真想要来甲美国来谈判。不过，伊朗的最高领袖哈梅尼是指控美国欺骗。 伊朗是想要甲华府谈判，美国总统川普考虑介入伊朗愈来愈严重的局势，因为死亡人数已经愈来愈多。伫伊真侪选项当中，包括军事行动，也佫有关税，针对甲伊朗有贸易来往的国家会加扣25%的关税，而且即时生效。There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. 包括德黑兰在内，真侪伊朗的城市有支持政府的游行，有数万人来参加，也国旗，而且谴责外国干涉。伊朗最高领袖哈米尼发声明，俄罗斯支持政府的行动。نقشه دشمنان خارجی را که قرار بود به دست مزدوران داخلی پیاده شود باطل کرد. متوقف کنند. و به مزدوران خائن تکیه نکنند. 这游行多数是政府组织，用来反击反政府示威，强调国家团结。ما خواهان جنگ نیستیم، ولی برای جنگ آمادگی کامل داریم. در این حال همونطور که بارها گفتم ما برای مذاکره هم آمادگی داریم. 目前伊朗的网络拢是未通的，真侪反政府示威资讯真歹放送出去。川普表示会找 SpaceX 执行长马斯克通电话，看敢会当提供承认开放网络。We may get the internet going if that's possible. So we may speak to Elon Musk, and in fact, I'm going to call him as soon as I'm finished with you. 德黑兰南部郊区这个发言中心内底拢是遗体，加上是好白里，反政府示威，互人镇压死去的人数是愈来愈多。嘛，因为伊朗即马通讯是关起来，较少看到客伫边的太平间，也是街头传来的开枪的画面。实际死亡人数就亲像伊朗人权观察所警告的，实际数字毋定安尼。公司新闻黄文玲编译。